Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay. Text 116, I think. Мы сегодня читаем 116 текст. Navame Gopinath Patanayaka Mochan Sri Jagatir Lok Prabhur Paila Darshan. In the 9th chapter is a description of how Gopinath Patanayaka was delivered and how the people of the three worlds were able to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. В 9 главе приводится описание того, как был спасен Гопинатха Патаньяйка и как обитатели трех миров получили возможность увидеть Шри Чайтанью Махапрабху. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu lived at Nilachala Jagannath Puri with his personal devotees, always merged in ecstatic love for Krishna. Господь Чайтанья жил в Нилачале Джаганнатха-пури, окруженный своими преданными, и всегда пребывал в блаженстве сознания Кришны. Sri Chaitanya Mahaprabhu always felt waves of separation from Krishna, externally and internally. His mind and body were agitated by various spiritual transformations. Шри Чайтанья Махапрабху всегда внутри и снаружи ощущал волны разлуки с Кришной. В его уме и теле проявлялись различные признаки переживаемых духовных эмоций. During the day, he chanted, danced, and saw Lord Jagannath in the temple. Днем он танцевал, пел и созерцал Господа Джаганнатху в храме. At night, he tasted transcendental bliss in the company of Ramananda Rai and Swarup Damodar. А ночью вкушал трансцендентное блаженство в обществе Рамананды Рая и Сварупы Дамодары. People from the three worlds used to come visit Sri Chaitanya Mahaprabhu. Обитатели всех трех миров приходили, чтобы взглянуть на Шри Чайтанью Махапрабху. At night, he tasted transcendental bliss in the company of Ramananda Rai and Swarup Damodar. Which verse was that? It's in the 9th chapter, number 6. We have read that already, number 6. In the day, he chanted, danced, and saw Lord Jagannath in the temple. At night, he tasted transcendental bliss in the company of Ramananda Rai and Swarup Damodar. People from the three worlds. Okay, anyway. People from the three worlds used to come visit Chaitanya Mahaprabhu. Anyone who saw him received the transcendental treasure of love for Krishna. Обитатели всех трех миров приходили, чтобы взглянуть на Шри Чайтанью Махапрабху, и любой, кто видел его, обретал трансцендентное сокровище любви к Кришне. The inhabitants of the 7 higher planetary systems, including the demigods, the Gandharvas, the Kinnaras, and the inhabitants of the 7 lower planetary systems, Patala Loka, including the demons and serpentine living entities, all visited Sri Chaitanya Mahaprabhu in the dress of human beings. Обитатели 7 высших планетных систем, полубоги, Гандхарвы, Кинары и другие, а также обитатели 7 низших планетных систем, патологии, включая демонов и змееподобных существ, все приходили увидеть Шри Чайтанью Махапрабху, приняв человеческий облик. Dressed in different ways, people from the 7 islands and 9 khandas visited Sri Chaitanya Mahaprabhu. К Шри Чайтанье Махапрабху приходили обитатели 7 островов и 9 khand, облаченные в разные одежды. Prahlad Maharaj, Bali Maharaj, Vyasadeva, Shukadeva Goswami, and other great sages came to visit Sri Chaitanya Mahaprabhu. Прахлада Махарадж, Махарадж Бали, Ясадева, Шукадева Госвами и другие великие мудрецы посещали Шри Чайтанью Махапрабху.
Upon seeing him, they became unconscious in ecstatic love for Krishna. При виде его они теряли сознание, охваченное экстатической любовью к Кришне. Being unable to see Shri Chaitanya Mahaprabhu, the populace outside his room would make a tumultuous sound. Thus, Shri Chaitanya Mahaprabhu would go outside and tell them, chant Hare Krishna. Не имея возможности увидеть Шри Чайтанью Махапрабху, люди, толпящиеся за дверьми его комнаты, громко шумели. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху выходил наружу и говорил им: повторяйте Харе Кришна. All kinds of people would come to see the Lord, and upon seeing him, they would be overwhelmed with ecstatic love for Krishna. In this way, Shri Chaitanya Mahaprabhu passed his days and nights. Самые разные люди приходили посмотреть на Господа. Увидев его, они все преисполнялись экстатической любви к Кришне. Так Шри Чайтанья Махапрабху проводил свои дни и ночи. Okay, so that's a brief description then of how people of the three worlds were able to see Chaitanya Mahaprabhu. Вот в этих стихах, которые мы прочитали, описывалось, как обитатели всех трех миров приходили, чтобы увидеть Господа Чайтанью. Then this chapter continues with the deliverance of Gopinath Patanyayika. И далее в 9 главе было описано спасение Гопинатхи Патаньяйки. So Gopinath Patanyayika was one of the 5 sons of Bhavananda Rai. Гопинат Патаньяйка — это один из 5 сыновей Бхавананды Рая. And Bhavananda Rai, he is considered to be an incarnation of Pandu, King Pandu, and his 5 sons are considered to be incarnations of the 5 Pandavas. Бхавананда Рай считается воплощением царя Панду, а его сыновья, соответственно, воплощениями 5 пандавов. Exactly which one of the Pandavas is Gopinath Patanyayika, I'm not sure. Кем из братьев Пандавов, чьим воплощением был Гопинат Патаньяйка, я точно не знаю. Может быть, кто-то из вас знает, поделитесь, пожалуйста. Anyone know? Кто не знает? Well, Ramananda Rai is considered to be a combined incarnation of Arjuna and Vishaka and a cowherd boy called Arjuna and a gopi called Arjuniya. Рамананда Рай — это совместное воплощение Арджуны, Вишакхи, пастушка по имени Арджуна и гопи по имени Арджуния. So anyway, Gopinath, Ramananda Rai is the most famous of the 5 sons. Из этих 5 братьев Рамананда Рай, конечно же, наиболее известен. Gopinath Patanyayika, anyhow, he was collecting taxes on behalf of the king Prataparudra. Гопинат Патаньяйка осуществлял сбор налогов по поручению царя Пратапарудра. But he didn't deposit all the money that he collected in the government treasury. При этом деньги, собранные, он сдавал в казну не полностью. So the place where he was collecting taxes, it was very good place for collection, wealthy people. Регион, в котором он собирал налоги, был регионом, где жили очень богатые люди. Because Bhavananda Rai and his family were dear to Chaitanya Mahaprabhu, they were also very dear to King Prataparudra. Поскольку Бхавананда Рай и его семья, все они были очень дороги Господу Чайтанье, они поэтому были также дороги царю Пратапарудре.
So anyway, he was short by 200,000 kahanas of conch shells, some small conch shells. That was the money that they used. Итак, вот эта недоимка составляла 200 тысяч кхана. Кхана – это маленькая ракушка, которая служила тогда расчетной монетой. So the king demanded the sum from him. И царь истребовал с Гопинатхи вот эту недостающую сумму. But Gopinath replied, I don't have the cash at the moment. Give me time. Gradually, I will raise the money and fill up your treasury. Гопинатх Паттанайка ответил: у меня нет в наличии столько денег, чтобы вернуть всю сумму. Дайте мне время. Я намереваюсь закупить и перепродать кое-какие товары, и так, заработав деньги, через некоторое время я верну в казну недостающую сумму. I have some 10 or 12 very good horses, he said. So please take them as a part payment and give the proper price. У меня есть дюжина хороших лошадей, можете взять их прямо сейчас в счет уплаты долга, если дадите настоящую цену. So that one of the princes knew how to estimate the value of horses, and the king sent him to come with his friends and ministers. Один из сыновей царя хорошо разбирался в стоимости лошадей, поэтому царь послал за ним вместе с его свитой, советниками и друзьями. And he gave purposely a very low estimate. Но царевич назначил лошадям заниженную цену. So this made Gopinath very upset. Когда Гопинатх Паттанайка услышал названные им цифры, его охватил гнев. So this prince, he had a idiosyncrasy that he used to turn his head and look up at the sky. У царевича была одна особенность. Он то и дело задирал голову кверху и крутил ею, как будто разглядывал небо. So in anger, Gopinath, he said, at least my horses don't turn their heads and look at the sky. И Гопинатха язвительно сказал: мои лошади не выворачивают шею, не смотрят вверх. Therefore, the price should not be reduced. Поэтому не надо занижать их цену. So, of course, this made the prince very angry. От этого уже разгневался царевич. And he went to the king and complained. Он пришел к царю и стал жаловаться ему. That Gopinath is not willing to pay the money. Instead, he's just squandering it. Этот Гопинатх не желает возвращать деньги. Вместо этого он тратит их под разными предлогами. So if you order, I can put him up on the changa and thus realize the money. Если ты велишь, я подниму его на чангу и верну деньги. So the changa was it was a system for executing people. It was a raised platform with a trap door, on top of which the person would stand. Then they would pull away the trap door, and the person would fall down on very sharp swords below. Чанга использовалась для того, чтобы казнить преступников. Она представляла собой высокую платформу с люком, и когда человек наступал на этот люк, люк открывался, и жертва падала вниз, ее пронзали острые мечи. Well, the king said that you can, somehow or other you should realize the money, whatever you think. Царь сказал: поступай так, как сочтешь нужным, делай все, что нужно, чтобы вернуть деньги. So thus the prince raised Gopinath on top of the changa. Итак, царевич возвел Гопинатху на помост Чангу. So when people heard that, when devotees heard that, they went to Chaitanya Mahaprabhu. Преданные, узнав об этом, побежали к Чайтанье Махапрабху. And appealed to him to save Gopinath. И стали просить его спасти Гопинатху.
But Chaitanya Mahaprabhu, he didn't want to get involved, and he was a little angry. He said, "What's up? What's a problem? He doesn't want to pay the taxes that he's collected. So, the king has every right to punish him." Господь Чайтанья немного рассердился на Гопинатху, и вообще он не хотел вмешиваться в эту ситуацию. И сказал так: Гопинатха не хочет возвращать царю долг. В чем, по-вашему, провинился царь, наказывая его? He's supposed to collect the taxes and pay them to the government treasury, but he's squandering it on dancing girls. Гопинатха собирает подати от имени царя, но деньги присваивает себе и тратит их на танцовщиц. If a person's intelligent, let him collect the taxes and take the share that is due to him and put the correct amount into the treasury. Разумный человек на службе у царя сдавал бы в казну столько денег, сколько нужно, и тратил на себя только то, что осталось. So then another person came and said that Vaninath Rai and his entire family had been arrested. I think that's another brother. В это время прибежал еще один человек и сказал, что арестован Ванинат Харай и вся его семья. Это был еще один из братьев. So Chaitanya Mahaprabhu said, "Well, why are you bothering me? I'm a sannyasi. What can I do?" Господь Чайтанья сказал: зачем вы меня беспокоите? Я саньяси, что я вообще могу сделать? Then all the devotees headed by Swarup Damodar fell at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Тогда же все преданные во главе с Сварупа Дамодары упали к лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху и обратились к нему с такой просьбой: All the members of Ramananda Roy's family are your eternal servants. Now they are in danger. It's not befitting for you to be indifferent to them in this way. все члены семьи Рамананды Рая, твои вечные слуги, тебе не подобает проявлять такое безразличие к ним, когда они попали в беду. So Chaitanya Mahaprabhu spoke in an angry mood. На это Шри Чайтанья Махапрабху разгневанно ответил: You want me to go to the king's palace and spread my cloth and beg money from him? По-вашему, я должен пойти к царю, развернуть перед ним свой фартук для подаяния и просить у него денег? Of course, a sannyasi or Brahmin may beg, a little amount, but he should not be asking for the inappropriate sum of 200,000 kahanas of conch shells, a large sum of money. Разумеется, саньяси или брахманы вправе попросить немного денег, но с какой стати кто должен давать им 200 тысяч кахан раковин? Then another person said that they're about to throw Gopinath on the swords. Тут прибежал еще один человек и сообщил, что Гопинатху вот-вот сбросят на мечи. So Chaitanya Mahaprabhu said, "I'm a beggar. It's impossible for me to do anything about this." На это Господь ответил: я нищий, в этом деле я не могу ничем помочь. If you want to save him, you all pray to the feet of Lord Jagannath. Поэтому, если вы хотите его спасения, то все вместе молитесь у лотосных стоп Господа Джаганатхи. Lord Jagannath possesses all potencies. He can do and undo whatever he likes. Все находится во власти Джаганатхи, потому он может сделать или предотвратить все, что пожелает. Then another devotee, an officer called Hari Chandan Patra, went to the king and spoke with him. Когда Господь Чайтанья дал такой ответ, один чиновник, преданный по имени Харичандана Патра, пришел к царю и сказал ему следующее: Gopinath Patnaik is your faithful servant. To condemn a servant to death is not good behavior. Гопинатха Патанайка, твой верный слуга. Царю не пристало посылать своего слугу на казнь. His only fault is he owes some money to the government. Его единственная вина в том, что он задолжал казне.
If he's killed, what profit will there be? Какой смысл убивать его? От этого в казне денег не прибудет. The government will be the loser because it won't get the money. Государство от этого только потеряет. It would be better to take the horses for a proper price and let him gradually repay the balance. Лучше взять его лошадей по их настоящей цене, а остаток долга он постепенно вернет. Why are you killing him unnecessarily? Зачем без всякой надобности лишать его жизни? So the king was a bit surprised. He said, I didn't know about all this. Why should he be killed? I only want the money, he said. Царь удивленно ответил: я ничего не знал об этом. Зачем лишать его жизни? Я хочу от него только недостающих денег. Go and adjust everything. I only want the payment, not his life. Отправляйся туда и все уладь. Мне нужно только, чтобы он вернул долг. Мне не нужна его жизнь. So then Harichandan returned and spoke to the prince, and Gopinath was taken down from the changa. Харичандана вернулся и сообщил царевичу волю царя, и тотчас Гопинатха Патаняйка был снят с чанги. And he was told the king demanded the money, and how would he pay it? Когда Гопинатхи сказали, что царь потребовал возвратить собранные им подати, и спросил, как он собирается сделать, тот ответил: Kindly take my horses, he replied, for a proper price. I shall gradually repay the balance as I can. возьмите моих лошадей по их настоящей стоимости, и постепенно я выплачу всю недостающую сумму. So then the government took all the horses for a proper price. A time was set for payment of the balance, and Gopinath was released. После этого чиновники забрали всех лошадей по их настоящей стоимости и установили сроки погашения оставшегося долга, а сам Гопинатха был отпущен на свободу. So then Chaitanya Mahaprabhu asked, what was Vaninath doing when he was arrested? Шри Чайтанья Махапрабху спросил: а что делал Ванинатха, когда его арестовали? And the messenger replied, he was fearlessly, incessantly chanting the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Человек, который произнес это известие, ответил: он без страха непрерывно повторял Махамантру. Hearing the news, the Lord was very pleased. Господь был очень доволен, услышав об этом. Then Kashi Mishra came to see the Lord, and the Lord talked with agitation. Тем временем Господу Чайтанье зашел Каши Мишра, и Господь, несколько озабоченный всем происшедшим, сказал ему такие слова: I cannot stay here any longer, he said. I shall go to Alalanet. There are too many disturbances here. «Я больше не могу здесь жить», — сказал Господь. «Я пойду в Алланатху. Здесь слишком много беспокойств». All the family members of Bhavananda Roy are engaged in government service, but they spend the government's revenue in various ways. Члены семьи Бхавананды Рая состоят на службе у царя, но они расхищают собираемые для казны налоги. What's the fault on the part of the king? He wants a government's money. В чем виноват царь? Он просто хочет вернуть казенные деньги. However, when they're punished for failing to pay the government, they come to me to release them. Но когда он их наказывает за растрату собранных налогов, они приходят ко мне за помощью. As a beggar sannyasi, I wish to live alone in a solitary place. Я нищенствующий монах саньяси, я хочу жить один в уединенном месте. But these people come to tell me about their unhappiness and disturb me. А эти люди приходят и рассказывают мне о своих бедах, причиняя беспокойство. Jagannath has saved him once from death today, but if tomorrow he again does not pay what he owes at treasury, who will give him protection? Сегодня Джаганатха спас его от смерти, но кто спасет его завтра, если он не вернет свой долг в казну?
If I hear about the activities of materialistic persons, my mind becomes agitated. Когда я слышу о том, что делают мирские люди, мой ум приходит в возбуждение. There's no need for me to stay here and be disturbed in that way. У меня нет никакой необходимости оставаться здесь и терпеть все эти беспокойства. Kashi Mishra caught the Lord's lotus feet and said, "Why should you be agitated by these affairs?" Каши Мишра ухватился за лотосные стопы Господа и сказал: «Зачем ты беспокоишься обо всем этом?» But then he said, it's only for your sake that Ramananda Roy resigned as a governor of South India, and Sanatan Goswami gave up his post as a minister. Только ради тебя Рамананда Рай оставил пост наместника в Южной Индии, а Санатана Госвами пост визиря при царе. For your sake, Raghunath Das gave up all his family relationships. Только ради тебя Рагунатха Дас порвал все связи с семьей. Gopinath Patanaik is a good gentleman. He does not desire material benefits from you. Гопинатх Патаньяйка достойный человек, он не ожидает от тебя никаких материальных подачек. It's not Gopinath who sent all these men to you, rather his friends and servants, seeing his distressed condition, informed you, because they know Gopinath is a soul surrendered to you. Гопинатха не посылал к тебе людей с просьбами о спасении. Это его друзья и слуги, увидев, в какую беду он попал, сами решили сообщить тебе, зная, что у него нет иного прибежища, кроме тебя. He is a pure devotee who worships you only for his satisfaction. Он чистый преданный, который поклоняется тебе только ради твоего удовлетворения. Kindly stay here at Puri. Why should you go to Alalanath? Будь добр, пожалуйста, оставайся здесь, в Джаганатха-Пури. Зачем тебе уходить в Алланатху? And Kashi Mishra told the Lord, if you want to give protection to Gopinath, then Lord Jagannath, who protected him today, will also protect him in future. В заключение Каши Мишра сказал Господу: если ты захочешь защитить Гопинатху, тогда Господь Джаганнат, который берег его сегодня, не оставит его без защиты и в будущем. So after this, Kashi Mishra left the abode of Chaitanya Mahaprabhu and went home, and then King Prataparudra came to visit Kashi Mishra. Сказав это, Каши Мишра покинул обитель Чайтаньи Махапрабху, вернулся к себе, а в полдень к нему пришел царь Пратапарудра. When Prataparudra Maharaj was in Puri, he used to go every day to meet Kashi Mishra, and he would massage the lotus feet of Kashi Mishra. Все то время, что царь Пратапарудра проводил в Джаганнатха-Пури, он каждый день приходил домой к Каши Мишре и массировал лотосные стопы. So Kashi Mishra was a very pure Brahmana, and Prataparudra Maharaj, although he was a king, he was a Vaishnava and a humble servant of the Brahmanas. Каши Мишра был очень чистым брахманом, поэтому, несмотря на то, что Пратапарудра был царем, он приходил к нему и служил ему таким образом. Kashi Mishra, he told the king that Mahaprabhu wants to go to Alalanath. И Каши Мишра сообщил царю, что Господь Чайтанья собирается покинуть Джаганнатха-Пури и поселиться в Алланатхе. And the king was very unhappy to hear this. Царь очень расстроился, услышав это, Inquired the reason. и спросил о причинах такого решения. Then Kashi Mishra informed all the details. И в ответ Каши Мишра подробно рассказал царю обо всем, что произошло. So when the king heard this, he felt great pain in his mind. И когда царь услышал все эти подробности, он ощутил в сердце сильную боль. And he said that I shall
give up all that is due from Gopinath. Он сказал, я прощу все долги Гопинатхи. I do not care about this small amount of 200,000 kahnas of conch shells. Мне нет дела до какой-то ничтожной суммы в 200 тысяч кахан. If I could get an interview with Chaitanya Mahaprabhu, I would sacrifice everything, including my life and kingdom. Ради общения с Господом Чайтаньей я готов пожертвовать всем, включая царство и саму мою жизнь. I had no desire to give pain to Gopinath or the family of Bhavananda Rai. Я не собирался причинять страдания Гопинатхе и семье Бхавананды Рая. So you please inform Chaitanya Mahaprabhu, I will excuse Gopinath of all his debts. Поэтому, пожалуйста, отправляйся к Господу Чайтанье и скажи, что я прощу Гопинатхе все его долги. And he said, I'll give him the same area for collecting taxes again. Но и я не только прощу долги, но я оставлю за ним вот эту вот провинцию, чтобы он дальше мог собирать там подати. He said, just tell Gopinath in future, don't misappropriate the government's money. Просто скажите Гопинатхе, что в будущем он не присваивал казенные деньги. He also gave a silken wrapper to Gopinath. И также царь пожаловал Гопинатхе шелковый чадр. So this was not the desire of Chaitanya Mahaprabhu. Конечно, Господь Чайтанья не ради всего этого спасал Гопинатху. And when Mahaprabhu heard it, he was a bit agitated. И когда Махапрабху услышал вот эти новости, это так немного вывело его из равновесия. And he said to Kashi Mishra, what have you done? You've made me indirectly take help from the king. Он сказал, что ты наделал, Каши Мишра? Ты, по сути, заставил меня косвенно обратиться за помощью к царю. So Kashi Mishra said, the king has done this without reservation. Каши Мишра ответил, царь сделал все это от чистого сердца. He told me that not to make the Lord think that I've done this for his sake. Царь сказал, передай все Господу таким образом, чтобы он не подумал, что это ради него я простил долг. But actually all the sons of Bhavananda Rai are very dear to me. На самом деле все сыновья Бхавананды Рая очень дороги мне. So because of this relationship, I have absolved Gopinath of all his debts. И именно поэтому я прощаю Гопинатхе все его долги. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu was pacified and he was happy. Господь Чайтанья был очень доволен, когда услышал все это. And then Bhavananda Rai and all his 5 sons came to visit Chaitanya Mahaprabhu. Потом Господу Чайтанье пришел Бхавананда Рай и все 5 его сыновей. And they said that we are your eternal servitors. Они сказали ему, мы твои вечные слуги. And today you have demonstrated your love for your devotees, just as when you previously saved the 5 Pandavas from great danger. Сейчас ты показал свою любовь к преданным, так же, как в прошлом, когда ты спас от великой опасности 5 пандавов. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu warned them, don't misspend the government's money. И Господь Чайтанья дал им напутствие, чтобы они не транжирили казенные деньги. And he embraced them all and bade them farewell. Потом он обнял их и попрощался с ними. And they all got up and left, chanting the holy names of the Lord.
Они поднялись и пошли, повторяя святое имя Господа. So, yeah, this is a brief description of the deliverance of Chaitanya. Таково краткое описание истории спасения Гопинатхи Патаньяйки. Okay, I'll finish here today. На этом мы сегодня остановимся. I won't take many questions. I have to go today. Мне сейчас нужно ехать по делам, поэтому давайте коротко с вопросами. Any question? Или вообще нету вопросов? Guru Maharaj, you mentioned no class on Jamashtami on Monday, but on next Wednesday there will be Чайтанья Чаритамрита as usual. Yes, correct. А в понедельник в связи с Джамаштами лекции не будет, лекция будет в следующую среду. Okay. Thank you all very much. Спасибо вам всем большое. Гуру Махарадж, вас с наступающим днем явления Шрила Прабхупады. We congratulate you with upcoming Srila Prabhupada's appearance day. Okay, and the same to all of you. Wish you happy Janmashtami and also happy Vyasa Puja. Я вас тоже всех поздравляю. Счастливого вам Джамаштами и хорошего празднования Вьяса Пуджа Шрилы Прабхупады. Guru Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai Gaura Premanandi. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо, дорогие преданные, всех с наступающим праздником. Харе Кришна. Спасибо, Харе Кришна. Jai